ಗೋವಿಂದ ಮುರಹರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುರಹರ ಗೋವಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆನಕ 45 ಕಾರಂತ 91 ರಂಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಟರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ನಟನ ಸಾಧನೆಯ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದಷ್ಟು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನ. ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ರಸದೌತಣವೇ ಸರಿ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣವಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆನಕ 45 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆನಕ ಮುಖರ ವರ್ಣಿಕರ ನುಡಿಮಾಲೆಯ 24ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿರಾವ್ ಇನ್ನೀಸ್. ಇವರು ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಜೀವನ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು UK ಮೂಲದ ವಿಶೇಷ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ UK ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತಿದಾರರಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. UK, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಕತಾರ್, ಮೊರಾಕೊ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. NLPಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ MA ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಜಪಾನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಕಿಯೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ರಾಣಿಯವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. My love affair with theatre started in the early 70s. I was working in Chikmagalur as a lecturer, and ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಐ ಲವ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನನ್ನ ಮಾನಸ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ MA ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ನಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಪ್ಲೇ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕೂರಿಂದ ನಾವು ಬರೋದು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಐ ಅಗ್ರೀಡ್. ಅವಾಗ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸೋ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ವಾನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದ ಬಗ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. I knew that this had to be part of my life. I could not do without it. ಸೊ ಅವಾಗ ತಂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೆ ಅವಾಗ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಮೆಂಟೋರ್. ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸಿಂದ ನಾನೇ ಒಂದು ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ, ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ.
ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅವಾಗ ರಾಜುನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ, ಐ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಂಗಶ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಂಗಶ್ರೀ ಅದರದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಂಗಶ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಅವರು, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್? ಅವಾಗ ನಾನಂದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲೈವ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರು ಅದು. ಸೊ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್. ಅಂಡ್ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನರ್. ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಾಜ್ಭವನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊರಟೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ, ನಿಯರ್ಲಿ 2 years ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಪಂದನಾಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪಂದನ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಪರಿಣ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾರಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ರಾಣಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರಿ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. And also the type of plays also is for me, it was quite different. So the challenge and but I was very excited, and I did Jokumaraswamy, and I loved the experience. It was such a wonderful team. Avaga Vaishali, Vijaykashi, Vaijayanti, Rani, Baranan Henti, Barana, Nabella, Chandru, Chindi Nagesh. It was a wonderful team, wonderful experience. Now we've also went on the road. Davangere Leela, we went on the road, we took it to different places, and of course Bangalore Kalakshetralu madidvi. So that was an amazing experience nange. The one thing that stands out, now train al hodaga now ratri ella malaglilla, we were just talking all night. So it was Vaishali and Bharana's wife Rani and Vaijayanti. I think at that stage maybe she was engaged or thinking of marrying Vijaykashi and me and a couple of others. So we just gossiped and talked all night. And it was like a sisterhood. It was like a wonderful group of women supporting each other. So I'll never forget that experience. And, all the people I was with, they have remained my friends, I hope, whether it's Barna or Ani or Vaiju or Vijaykashi and, Ramu. I hope they're always in my life. I remember for my wedding, they all had come. And I also remember when my husband extended his hand during the reception. Barna pushed away his hand and he said, "I'm not shaking your hand because you're taking Rani away from theatre." And also later on, I remember when I lost my mother, the most important person in my life then. I remember how the Beneka troupe, all of them came there, and they came to give condolences, and there was such a support. So yeah, whether it's personal or artistic, and even if it was a short time, I think Beneka has played its part in my life. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು one of my plays, ನನಗೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. I have to get it out of my system. I have got to tick it up, because otherwise it will be consuming me. So ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, I should get it out. ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ದ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ವಾಸ್ ಕಿಟಿ. ಸೊ ಕಿಟಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ, ವಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್,
and we put up the play, and it was quite a big production. Avaga Loknath ಅವರು he did the role of Faustus. ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ರೋಲು, ಈ ಸತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಲು. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ actor to take my direction, because I can be very fussy, I'm very particular about details. So to take the direction like he did was a huge privilege ನನಗೆ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ immediately after that I got married. Then we went to Japan. Japan ಅಲ್ಲಿ the oldest English theatre group, TIPS ಅಂತ, Tokyo International Players. ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತರಿಸೋರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ established group. ಅಲ್ಲಿ I became the production manager of TIPS. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ now we went to England. 17 years I was in Japan. Then we went to England. England ಅಲ್ಲಿ Canterbury Players ಅಂತ, Kent, again the oldest theatre group in Kent, Canterbury Players ಅಂತ. Our productions alla our Gulbenkian Theatre, that is the theatre on Kent University campus. Again, very established theatre, and they have a regular established audience, very knowledgeable audience, very aware audience of theatre. So one varshake avaru plan ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು, and they would send the brochures to all their members, and they would have regular plays. Alli nanu almost 10 years I directed plays for Canterbury Players. And ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಫಾಸ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ 16th century ಫಾಸ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಾನ್, ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಆ ಥರ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಫಾಸ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇ, ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಲ್ಮ್ಸ್, ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಆ ಥರ for about 10 years I directed the plays. And probably that was an amazing experience, because ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Canterbury Players ಗೆ, they can be in the West End. For example, the person who does the sets, he's an architect, and none of them is a professional, but they can all be professionals, and they come there not for the love of name or fame or money. They come there simply for the love of theatre. And my husband also was with me in every production. Illa our act madoru, illa our sound madoru. So we went together for rehearsals. So that, was really good thing, that we spent our evenings together doing the rehearsals. And it was all produced in Gulbenkian Theatre. And nange, for me, the main learning of working with a group like that was, I noticed, I'm very sorry, I have to be honest when I speak. I noticed that Ali, there was no rivalry, there was no petty jealousies. And as I said, they all did it for just the love of theatre. And there was no I, me, myself. And we were a team. It was like teamwork. Everybody supported everybody else. Wonderful teamwork. And I think I feel very humbled and very privileged that I had the opportunity to direct play after play for a group like that, an amazingly talented group. And they taught me a lot. I learned a lot. Wonderful experience. Adadmela, I joined the British Council, which meant I had to travel. I was in 6 different countries in any given year. So I could no longer go for rehearsals because I was never in one place. We used to be in India for 3 months, in England for 3 months. The rest of the 6 months, I would be in 4 different countries. Until about 4 years ago, when my husband had a stroke. Our stroke admele, I left the British Council because I knew I wouldn't be traveling anymore. And even theatre has become a challenge, because going for rehearsals, leaving my husband, you have to go every evening. I don't think I won't feel comfortable leaving my husband and going for rehearsals every evening. So adrinda ಸ್ವಲ್ಪ halt agide 4 ವರ್ಷದಿಂದ. But once you have the love for theatre, it only dies with you. So who knows? And my husband keeps saying never say never. So I don't know what the future holds. But I do know that theatre has given me so much, and just the sheer joy and the learning of something so creative. So and the people I have met as well, they have also been part of my journey in life. So I'm ever grateful
to what theatre has given me. Ega, I think my thinking has changed a little because what I see happening in the world around me and in the society around me. Modlo, I used to think art is not there to give a message. Art is there to entertain. And if the teaching happens as a side effect, it's a bonus, it's great. But it's not the responsibility of artists to teach, people, any lessons politically or socially or whatever. When you make a movie or whatever, we do it to entertain, and then hopefully the message is implicit and people can learn something from that. And I've always felt that if you spent 2 hours in a theater, when you leave the theater, you should leave as a slightly different person. That experience of having watched a play somehow should have impacted you, so that the person who walked in 2 hours earlier and who goes out 2 hours later should not be the same, that somehow you should have changed. But that burden of that responsibility of giving messages, I thought shouldn't be given to artists. I have got a slightly different thinking now because I'm so affected and impacted by what's happening in society and world around me. I feel that theatre or films has a huge impact on the thinking, particularly in India, particularly in rural areas where probably they wouldn't be reading the books or attending the lectures like they might do in some other sectors of society. So for them to see a play that can convey a message, I think would be so powerful and for a mind shift. So I think, whether, we are steeped in superstition or I'm just giving an example or whatever, that if you feel that, we want our children to grow up in a certain kind of society and we want our children to be certain kind of individuals, then I think theatre can play its part. And I think we probably now should start thinking that we do have a kind of responsibility because we are part of society. We are part of this world, not just one society in India. We're part of the global society. And if through our work, if we can make this a slightly better place, and if we make the people, evolve in a more positive way, I think as theatre artists, we could possibly consider that as our role as well, rather than just entertaining. Govinda Murahara Govinda, Govinda Murahara Govinda, Govinda Murahara Govinda, Govinda Murahara Govinda. ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವಾನೆ ಜಿಯ, ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವಾನೆ ಜಿಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ.